what is, sorry? Yorgos. Yorgos. He's good. He's obviously, as you know, he felt something in his hamstring in the last game in Toronto. After more evaluation, it doesn't appear to be that serious. So he's been training at times with the team, at times outside, one-on-one, and he's feeling positively. So we'll treat him, day by day, I would say, until the game, and then we'll see what's the status, how he feels, and what are the reports from the medical department. So it's day by day, I would say. I mean, Caleb, I know he only played a minute the other night, or a couple of minutes, but what is his status? Well, he's back in the team. He did a light regen. He landed yesterday in the afternoon. Happy for him for making a 2-minute debut against Mexico. I would love to see him a little more, right? I was waiting till late watching him, but eventually it's a good boost for his career. Being with the national team at 18 is fantastic, so great achievement. Now he's back with us, and we will reintegrate him in the system again. Today he did a bit more regen, and tomorrow he will rejoin the sessions. Okay. I was trying to think. I can't ever think of only one player not available for selection. Outside is Brad. I can't ever think of this since at least you got here. Can you think of a time y'all been this healthy? Yeah. Well, I mean, Ozzy is back, for example. Yeah. Ozzy is back in training, but probably still not 100% available for selection, right? He's training with us, but as you may know, it's a long injury, so he will have to have a couple more weeks reintegrating, so we won't be, rush on breaking back on the field in a game day. And yeah, after that, I would say the others are more day to day. You will see the report tomorrow, yeah, I think we pretty much we're healthy, but always looking for continuing this shape, because it's not easy. What is Chicago doing well this season? They're getting results that they weren't getting last season. Yes, I mean, tons of respect for Ezra. As you may know, I had him closely in Seattle. I watched his work with the second team and as an assistant for Sigi, successful coach, and he knows how to prepare his team for a battle. That's how I think I would describe Ezra as a very smart coach that knows how to get the best out of his players. He put a very good group, a solid group together, and they have gotten some good results. Winning in Miami away, a couple results that I felt that he could have gotten at home, that he had some advantages and they couldn't handle, but eventually you can see the progression from last year to this year. So it's a tough opponent. They know how to play in that 4-2-3-1, 4-4-2 defensively. A couple players also probably questionable coming from injuries, so we'll see what they present, but I would say that whatever they present on Sunday, it will be a competitive team. And Franco Ibarra is good to go, right? I don't think he trained last week, but that could have been a red card suspension too. Yeah, it was more the injury. Okay. It was more, he had a little bit of a knock in the ankle in that play and the red card. It was very unfortunate for both players, because when you look closely at that play, it actually both go for the ball, but not on purpose. The player for New York City touches the ball with the left foot, and then it moves the ball for both of them. So actually, if Ibarra doesn't go for the 50-50 ball, probably was a red card on New York City's player, because he would have hit Ibarra pretty bad. So I felt it was very unfortunate play for both of them. Both got injured out of that. So that's why Ibarra was in training last week, and this week he's reintegrating. He's probably similar day to day, how he feels, how he tolerates the pain. But I assume he's going to be available for the match. Coach, vienen dos partidos importantes este fin de semana, el domingo frente a Chicago y el próximo miércoles frente a Memphis. A diferencia del año pasado, el equipo está más o menos el 95% listo para enfrentar esos dos partidos importantes esta semana. ¿Por qué 95%? Hay algunos lesionados que todavía no están listos.
Sí, sí, bueno. Podría decir el 100%, pero hay bueno, sí, en cuestión de disponibilidad sí, yo siento que estamos al 100%, estamos muy motivados, estamos muy contentos por el momento que está viviendo el equipo, creemos que estamos en buena forma futbolística y si bien estamos en buen lugar en la tabla, nos ha quedado un poco esa insatisfacción de que estuvimos a un minuto de estar hasta arriba de la conferencia en ese último partido contra Toronto, un minutito menos y capaz que estaríamos ahí en primer lugar. Y nos queda todavía ese cachito de poder llegar ahí, a estar en primer lugar pronto, pero la forma del equipo, más allá de sus resultados, ha sido buena. Creo que el equipo está muy fuerte mentalmente dentro del grupo, la competencia es muy dura, créeme que para mí me está costando dormir porque tengo en varias posiciones a 2 jugadores en gran nivel, en varias posiciones, y eso cuesta trabajo de repente seleccionar a uno a otro. Ahora se viene una serie de partidos, como dices, donde vamos a tener partidos a media semana, que creo que ahí es donde puedo echar mano de esos jugadores que andan en buen nivel en los entrenamientos. Y creo que tenemos un grupo sólido, entonces espero manejar bien las rotaciones cuando lo tenga que hacer, pensando sobre todo en el partido a partido, que es difícil pensar en el largo plazo versus pensar en estos 90 minutos que vienen. Tenemos dos approaches en ese sentido, 2 formas de verlo. En el día del partido, ese partido es lo más importante, pero ya teniendo un poquito en mente lo que va a pasar en los próximos encuentros. Eso precisamente hablaba hace unos días del problema que tú tienes, ¿no? Que cualquier técnico le gustaría tener ese problema. En el caso, por ejemplo, de Etienne y en el caso de Kelly Wiley, que son jugadores que están jugando muy bien y en posiciones donde Kelly Wiley también puede jugar muy bien arriba, como también puede jugar muy bien atrás. Ese problema es bueno. Y aparte, ¿cómo te sentiste cuando viste a Kelly Wiley en el terreno de juego? No, muy contento cuando lo vi. Si soy sincero, estaba un poco frustrado porque lo quería ver más minutos, sentía que era un partido amistoso, sin mucha relevancia, ¿no? Todavía no hay un coach en el primer equipo y sentía que Caleb, por lo hecho, sobre todo en este torneo, merecía tener más minutos. Y estaba un poco frustrado por eso. Yo realmente lo quería ver en esa competencia contra México por más tiempo. Es lo que es, y bueno, también es ser muy ambicioso, ¿no? Es un jugador muy joven que seguramente tendrá muchas más oportunidades de jugar más minutos, pero para todo el club es un gran orgullo Caleb Wiley. Ha empezado desde muy chiquitito en las fuerzas básicas, en las academias, y su proceso ha sido excelente. Y yo creo que el trabajo duro que hacen todos los coaches en el Academy, Matt Lowry como director de fuerzas básicas, Carlos supervisando todo esto, los procesos, muy orgullosos de Caleb y su desarrollo. Y bueno, esperemos que esto simplemente sea un escaloncito más, que lo impulse a ser todavía mucho mejor. Creo que su techo todavía es más alto, se los dije por ahí de las primeras semanas, todavía no hemos visto lo mejor de Caleb, y creo que todavía estamos en esas instancias, creo que todavía Caleb nos va a dar mucho más. Gonzalo, ¿cómo está Thiago? Bien, mentalmente está bien. Sí, es verdad que lo hemos modificado en algunos entrenamientos en esta semana, y seguramente mañana será capaz que la última pruebita ahí para ver cómo está. Si lo vemos bien, jugará, y si no, bueno, lo cuidaremos para el siguiente partido, pero se ve bien por el momento. ¿Qué le falta para convencerte y ponerlo en cancha? ¿Físico? ¿Ver cómo reacciona él? No, simplemente cómo está con el dolor. Tuvo cierto dolor. El partido pasado no lo quise arriesgar para nada, no lo veía ni cerca de estar bien, aunque él quería desesperadamente jugar el partido pasado. A veces uno como técnico tiene que saber manejar eso. Y esta semana mucho mejor, pero simplemente quiero ver que entrene libre, ¿no? Y llevarlo al banco puede ser una solución intermedia entre lo que quiere el jugador y puede ser. No arriesgarlo. Sí, puede ser. Ya mañana tomaremos esa determinación, pero se ve bien. Yo creo que Thiago se ve bien física y mentalmente. Hoy se vio muy bien, pero con eso es que lo hemos modificado un poco. ¿Y Giacomakis? Igual, muy parecido, día tras día, igual modificándolo en algunas sesiones esta semana, pero se ve muy bien, se siente bien, entonces veremos mañana en la última pruebita cómo está. Es el goleador, ¿no? Siempre cuesta dejarlo fuera, ¿no? Sí, ¿no? Todos son importantes, sí, es verdad que Yacu cada vez que ha iniciado le ha ido bien y todo esto, pero más allá de los goles, creo que Yacu pone muchas cosas que nos ayudan, ¿no? en la
presión, en su intensidad, su liderazgo que está agarrando, cómo se conecta, cómo impulsa, es el que hace por ahí una barridita que motiva a todos, quita un balón que ayuda a todos y esas cositas suman mucho. Por supuesto, sus goles suman mucho, pero esas actitudes suman más y por eso estamos tan contentos con Yago. ¿El esquema será el mismo? 4-2-3-1. Sí, normalmente no cambiamos mucho el sistema, si bien los movimientos ya una vez dentro del sistema, se nos he dicho, las estructuras que nos gustan, dependiendo cómo se mueve el rival, dependiendo qué tenemos en la cancha, haremos diferentes cosas en algunos momentos, pero la estructura casi siempre es base. Para nosotros es más un 4-3-3 y un 4-2-3-1 por momentos, 3 volantes centrales, más un 6, más un 8, más un 10, y de ahí nos comenzamos a mover en ciertas maneras para causarles dificultades o tratar de causarles dificultades a los rivales. Gonzalo, I want to ask you about the decision to bring on Macho in that position that you did, just kind of reflecting on how he performed, and is that something we could see him do a little bit more? Yeah, that's a very good question because before the preseason started, I had a conversation with Macho on his true position because we've been using him as a winger. I heard that he used to play also as a 9. In certain sessions last year, I used him as a 10, probably more out of necessity, and then I saw a little bit of what you saw the last game against Toronto. And yeah, we had this agreement that he can perform in multiple positions. 10 is one of those that in the specific games can give us some change of pace from that position, but also adding a little bit more dynamism to our midfield. So it's a guy that is going to be physical, he's going to chase at pace, he's going to dribble at pace. Once we break the first and the second line of pressure, he goes at people with a lot of speed. So it's someone that can give us something different out of that position. He's goal dangerous, even though it's his first goal. We've seen multiple great goals that he scored in the training session. So I think he's goal dangerous, and he has that sniff for being dangerous in the final third. So it's a different profile maybe, but it's something that we know matchup can provide to the team. How have the guys processed giving up the result late this week? What have you seen from the group in training? They're hungry. They're hungry. Not just the guys that play, but also the guys that didn't play. I see a lot of competition. Probably that's what is in the back of my head. Is there's a lot of competition. Everybody shows well in the training sessions. It's hard to tell at times who are the starters, who are not. It's really hard. You play possession games and everyone does great, and that's a blessing. That's something great that we are doing here, that the players are buying to that idea. So they are reflecting very, very good. And last one, just the challenge of facing somebody that you know so well, like Ezra, who you come up with, and is it a little bit of mixed feelings going up against somebody who you consider a friend this week? Yes, I mean, I know him, he knows me. It's more than that. It's Chicago versus Atlanta. That's the game, and it's about the players on the field. Now, before that and after that, I will shake his hand and we will talk. But at the end of the day, it's a players game. Una última. Go ahead. If Yorgos can't go on Sunday, Miguel or Chop, who might get the nod? One of those two. I mean, I have Eric Lopez as well as a possibility. Tyler Wolf played with us a little bit, played with the U20s as a 9, false 9. I have options. We'll see. In the transfer window closes. When does the transfer window close for you? Like soon? Any chance that y'all are going to add any depth or any pieces? I think that's more of a Carlos Rivera's question or guard, but as far as I know, I don't think so. Okay. Yeah, that's more of a Carlos question. Yeah.